Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardish, and first, for the news in English. On Monday, U.S. President Donald Trump stated that he disagrees with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's claim that there is no starvation in Gaza. Based on television, I would say not particularly, because those kids look very hungry, Trump said when he asked if he agreed with Netanyahu. He later said there is real starvation in Gaza. You can't fake that. Trump and his top advisors acknowledge privately and publicly that their Gaza strategy is not working, but they have not yet decided whether to change it, and if so, how. Hamas doesn't want to hand over the hostages. I told Bibi that maybe he will have to do it differently now, Trump said on Monday at the start of his meeting with British Prime Minister Keir Starmer in Scotland. Trump added that yes, a ceasefire is possible, but you have to achieve it. You have to end it. He did not elaborate on what he meant. The UN nuclear watchdog will visit Iran in the next 2 weeks, as Iranian Foreign Ministry spokesman Bagay announced on Monday, a few days after the watchdog's director said Tehran was ready to resume technical talks. Bagay added that a manual on future cooperation between Iran and the International Atomic Energy Agency would be presented based on a recently submitted parliamentary bill that limits such cooperation. Efforts are continuing in Iran to secure the release of members of the Jewish community who were arrested after Operation Lion's Roar. Khan reported that 2 American citizens were among those arrested. At least 35 members of the Iranian Jewish community were detained after the war for questioning on suspicion of having ties to Israel. In recent days, 11 more Jews have been released, reducing the number of detainees to 5. One of the arrested American citizens is an Iranian-born Jew who lives in Los Angeles and was visiting relatives in Iran. He was recently released on bail, but the other, an Iranian Jew who left Iran 30 years ago and came to New York to visit relatives, remains in custody. The 2 Americans were in the wrong place at the wrong time, said a source involved in efforts to secure the release. The Spanish government is extending maternity leave by 1 week, bringing it to 17 weeks, which will be available to both parents from 2021, the Prime Minister announced in Madrid. Pedro Sanchez said that for single parents, the current leave will be doubled to 32 weeks. He added that parents will also be granted an additional 2 weeks of paid childcare leave, which can be taken at any time until the child reaches the age of 8. It can also be claimed retroactively for children born since August last year. The government will approve the decision at its meeting on Tuesday. Sanchez spoke about this at a press conference reviewing the past political year before the summer break. He said that 45% of the commitments made at the beginning of the government cycle had already been fulfilled, and the minority cabinet had obtained parliamentary support for 86% of its proposals. Spain is moving forward strongly and in the best possible direction, he said, emphasizing that the data does not lie and gives cause for optimism. And finally, for the weather, the sky will be calm and starry tonight. Tomorrow, sunny and warm weather will return. The average temperatures will be around 12 to 19 degrees Celsius in the morning and 26 to 29 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardish und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. US-Präsident Donald Trump erklärte am Montag, dass er der Aussage des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, es gebe keine Hungersnot in Gaza, nicht zustimme. Wenn ich mir das Fernsehen anschaue, würde ich sagen, dass das nicht besonders der Fall ist, denn diese Kinder sehen sehr hungrig aus, sagte Trump, als er gefragt wurde, ob er Netanyahu zustimme. Später sagte er, in Gaza herrscht echte Hungersnot, das kann man nicht vortäuschen. Trump und seine wichtigsten Berater geben sowohl unter 4 Augen als auch öffentlich zu, dass ihre Gaza-Strategie nicht funktioniert. Sie haben jedoch noch nicht entschieden, ob sie ändern werden und wenn ja, wie. Die Hamas will die Geiseln nicht freilassen. Ich habe Bibi gesagt, dass er es jetzt vielleicht anders machen muss, sagte Trump am Montag zu Beginn seines Treffens mit dem britischen Premierminister Keir Starmer in Scotland. Trump fügte hinzu, ja, ein Waffenstillstand ist möglich, aber man muss ihn erreichen, man muss ihn beenden. Er ging nicht näher darauf ein, was er damit meinte. Die Atomaufsichtsbehörde der Vereinten Nationen wird in den nächsten 2 Wochen Iran besuchen, gab Ismail Bagay, Sprecher des iranischen Außenministeriums, am Montag bekannt, wenige Tage nachdem der Direktor der Aufsichtsbehörde erklärt hatte, dass der Iran bereit sei, die technischen Verhandlungen wieder aufzunehmen. Bagay fügte hinzu, dass ein Handbuch über die künftige Zusammenarbeit zwischen dem Iran und der Internationalen Atomenergieorganisation vorgestellt werde, das auf einem kürzlich vorgelegten Gesetzesentwurf des Parlaments basiere, der diese Zusammenarbeit einschränke.
In Iran werden weiterhin Anstrengungen unternommen, um Mitglieder der jüdischen Gemeinde zu befreien, die nach der Operation Aufständischer Löwe verhaftet worden waren. Kam berichtete, dass sich unter den Verhafteten noch 2 US-Bürger befanden. Mindestens 35 Mitglieder der iranischen jüdischen Gemeinde wurden nach dem Krieg wegen des Verdachtes auf Kontakte zu Israel festgenommen und verhört. In den letzten Tagen wurden weitere 11 Juden freigelassen, sodass die Zahl der Inhaftierten auf 5 gesunken ist. Einer der festgenommenen US-Bürger ist ein Jude iranischer Herkunft, der in Los Angeles lebt und seine Verwandten in Iran besucht hatte. Er wurde kürzlich gegen Kaution freigelassen, aber der andere, ein iranischer Jude, der Iran vor 30 Jahren verlassen hatte und nach New York gereist war, um Verwandte zu besuchen, befindet sich weiterhin in Haft. Die beiden Amerikaner waren zur falschen Zeit am falschen Ort, sagt eine Quelle, die an den Bemühungen um ihre Freilassung beteiligt war. Die spanische Regierung verlängert den Mutterschaftsurlaub um eine Woche auf insgesamt 17 Wochen, der seit 2021 beiden Eltern zusteht, wie der Ministerpräsident in Madrid bekannt gab. Pedro Sánchez erklärte, dass sich der bisherige Urlaub für Alleinerziehende verdoppelt und auf 32 Wochen erhöht. Er fügte hinzu, dass Eltern zusätzlich 2 Wochen bezahlten Kinderbetreuungsurlaub erhalten, der bis zum 8. Lebensjahr des Kindes jederzeit in Anspruch genommen werden kann und rückwirkend auch für Kinder gilt, die seit August letzten Jahres geboren wurden. Die Regierung wird den Beschluss auf ihrer Sitzung am Dienstag verabschieden. Sánchez sprach darüber auf seiner Pressekonferenz vor der Sommerpause, auf der er einen Rückblick auf das vergangene politische Jahr gab. Wie er sagte, seien 45% der zu Beginn der Legislaturperiode gemachten Zusagen bereits erfüllt worden und die Minderheitsregierung habe für 86% ihrer Vorschläge die Unterstützung des Parlaments erhalten. Spanien macht große Fortschritte und bewegt sich in die bestmögliche Richtung, sagte er und betonte, dass die Daten nicht lügen und Anlass zu Optimismus geben. Und schließlich zum Wetter. Der Abend wird ruhig und der Himmel wird sternenklar. Morgen kehrt wieder sonniges, warmes Wetter zurück. Die durchschnittlichen Temperaturen liegen morgens bei 12 bis 19 Grad und nachmittags bei 26 bis 29 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר ביום שני כי אינו מסכים עם טענתו של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו כי אין רעב בעזה. הייתי אומר מהטלוויזיה, לא במיוחד, כי הילדים האלה נראים רעבים מאוד, אמר טראמפ כשנשאל אם הוא מסכים נתניהו. מאוחר יותר הוא הוסיף שיש רעב אמיתי בעזה, אי אפשר לזייף אותו. טראמפ ויועציו הבכירים הודו באופן פרטי ופומבי כי האסטרטגיה שלהם לעזה אינה עובדת. אך הם עדיין לא החליטו אם לשנות אותה ואם כן כיצד. חמאס לא רוצה למסור את בני הערובה. אמרתי לביבי שאולי הוא יצטרך לעשות את זה אחרת, אמר טראמפ ביום שני, בפתח פגישה עם ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר בסקוטלנד. טראמפ הוסיף, כן, הפסקת אש אפשרית, אבל צריך להשיג אותה וצריך לסיים אותה, אך הוא לא פירט למה בדיוק הוא התכוון. גוף הפיקוח הגרעיני של האום יבקר באיראן בשבועיים הקרובים, כך הודיע דובר משרד החוץ האיראני איסמעיל בגאי ביום שני, ימים לאחר שמנהל הסוכנות אמר כי טהרן מוכנה לחדש את השיחות הטכניות. בגאי הוסיף כי הם יציגו מדריך לשיתוף פעולה עתידי בין איראן לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, והתבסס על הצעת חוק פרלמנטרית אחרונה המגבילה שיתוף פעולה שכזה. נמשכים המאמצים לשחרור חברי הקהילה היהודית באיראן שנעצרו לאחר מבצע עם כלבי. ערוץ כאן דיווח כי 2 אזרחים אמריקנים היו בין העצורים. לפחות 35 חברים מהקהילה היהודית באיראן נעצרו לחקירה לאחר המלחמה בחשד לקשר לישראל. בימים האחרונים שוחררו 11 יהודים נוספים, מה שהביא את מספר העצורים ל5. אחד האזרחים האמריקנים שנעצרו יהודי איראני המתגורר בלוס אנג'לס שביקר קרובי משפחה באיראן. הוא שוחרר לאחרונה בערבות, אך השני, יהודי איראני שעזב את איראן לפני 30 שנה, נותר במעצר. 2 האמריקנים היו במקום הלא נכון בזמן הלא נכון, אמר מקור המעורב במאמצים להבטיח את שחרורם. ממשלת ספרד העריכה בשבוע אחד, מה שיביא את משך חופשת הלידה הזמינה לשני ההורים מאז 2021 ל-17 שבועות, כך הודיע ראש הממשלה במדריד. פדרו סנצ'ז אמר כי עבור הורים יחידניים החופשה הזמינה כיום תוכפל ל-32 שבועות. הוא הוסיף כי להורים יוענקו גם שבועיים נוספים של חופשת טיפול בילדים בתשלום, שניתן יהיה להשתמש בה בכל עת עד גיל 8, וניתן להגיש בקשה רטרואקטיבית עבור ילדים שנולדו מאז אוגוסט בשנה שעברה. הממשלה תאשר את ההחלטה
בישיבתה ביום שלישי. סנצ'ז דיבר על כך במסיבת עיתונאים שסקרה את השנה הפוליטית האחרונה לפני חופשת הקיץ. הוא אמר כי 45% מההתחייבויות שניתנו בתחילת כהונת הממשלה כבר מולאו, וקבינט המיעוט השיג את התמיכה הפרלמנטרית ב-86% מהצעותיו. ספרד מתקדמת חזק ובכיוון הטוב ביותר האפשרי, אמר והדגיש כי הנתונים לא משקרים ונותנים סיבה לאופטימיות. ולמזג האוויר, השמיים יהיו רגועים וזרועי כוכבים לקראת הערב, מזג אוויר שטוף שמש וחם חזוי. מחר הטמפרטורות תהיינה בין 12 ל-19 מעלות בבוקר ובין 26 ל-29 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.